Although tone color has a scientific explanation, 음색이 과학적인 설명을 가지고 있기는 하지만 its function in music is aesthetic. 음악에서 그것의 기능은 미적인 것이다. Music is an art of sound, 음악은 소리의 예술이고 and the quality of that sound has much to do with our response to it. 그 소리의 질은 그것에 대한 우리의 반응과 많은 관계가 있다. Indeed, the concept of tonal beauty varies considerably in different periods, styles, and cultures. 사실 음색의 아름다움이라는 개념은 상당히 다르다. 서로 다른 시대, 양식, 문화마다. On the other hand, within a particular context, ideals of beauty may be quite firmly established. 반면에 특정한 상황에서는 아름다움의 전형이 아주 확고하게 설정될 수 있고 And performers often pay extraordinary prices for instruments that can produce that ideal sound. 연주자들은 흔히 엄청난 가격을 지불한다. 악기들을 장만하려고 그 이상적인 소리를 만들어 낼 수 있는 But no instrument automatically produces a beautiful tone. 그렇지만 어떤 악기도 자동으로 아름다운 음색을 내는 것이 아니고 So the finest violin will produce a rasping, scraping sound in the hands of a beginner. 따라서 가장 좋은 바이올린도 귀에 거슬리는 긁는 소리를 낼 수 있다. 초보자의 수중에서는 Even at the most advanced stages of accomplishment, 성취의 가장 상급의 단계에서조차 achieving what is considered to be a beautiful tone 아름다운 음색이라고 여겨지는 것을 달성하는 것은 is a criterion of a good performance. 좋은 연주의 한 기준이다. Exercise 1. Although tone color has a scientific explanation, its function in music is aesthetic. Music is an art of sound, and the quality of that sound has much to do with our response to it. Indeed, the concept of tonal beauty varies considerably in different periods, styles, and cultures. On the other hand, within a particular context, ideals of beauty may be quite firmly established, and performers often pay extraordinary prices for instruments that can produce the ideal sound. But no instrument automatically produces a beautiful tone, so the finest violin will produce a rasping, scraping sound in the hands of a beginner. Even at the most advanced stages of accomplishment, achieving what is considered to be a beautiful tone is a criterion of a good performance. Although they were internally organized by machines, cameras, 비록 본질적으로 기계인 카메라에 의해 만들어지기는 했지만 early photographs resembled drawings and paintings, 초기의 사진들은 소묘와 회화를 닮았다. because they depicted the world according to linear perspective. 세상을 표현했기 때문에 선원근법에 따라 The camera obscura was popular with artists, 암상자는 예술가들 사이에서 인기가 있었다. because it automatically modified a scene. 저절로 어떤 장면에 수정을 가했기 때문에 By compressing form and emphasizing tonal mass. 형태를 압축하고 색조에 따른 질량감을 강조함으로써 According to Western pictorial standards, 서양 회화 기준에 따라 the camera was not designed as a radical device to unleash a new way of seeing. 카메라는 새로운 보는 방식을 촉발시키기 위한 혁명적인 장치로 고안된 것이 아니라 But evolved to produce a predefined look. 미리 정해진 모습을 만들어 내도록 진화했다. That took into consideration formulas and procedures, such as composition, angle and point of view, quality of light, and selection of subject matter. 공식과 절차를 고려한 구도, 각도와 시점, 빛의 특성, 소재의 선택과 같은 What was being represented remained unchanged. 표현되고 있는 바로 그것은 변형되지 않은 그대로였다. This does not diminish the camera's importance in defining an image. 이것은 이미지를 분명히 나타냄에 있어 카메라의 중요성을 감소시키지 않는다. As with most inventions, 대부분의 발명품이 그런 것처럼 unforeseen side effects create unintentional changes. 예상치 못한 결과가 의도치 않은 변화를 만들어낸다. As imagemakers became more sophisticated, 이미지를 만드는 사람들이 보다 정교해짐에 따라 they routinely used specific cameras and lenses to shape an image. 그들은 일상적으로 특정 카메라와 렌즈를 사용했고 어떤 이미지를 만들기 위해
And knowledgeable viewers can often trace the connections between the camera and lens and the resulting picture. 아는 것이 많은 관람자들은 흔히 연관성을 추적해낼 수 있다. 카메라나 렌즈와 그 결과로 나온 사진 사이에 Exercise 2. Although they were internally organized by machines, cameras, early photographs resembled drawings and paintings because they depicted the world according to linear perspective. The camera obscura was popular with artists because it automatically modified a scene by compressing form and emphasizing tonal mass according to Western pictorial standards. The camera was not designed as a radical device to unleash a new way of seeing, but evolved to produce a predefined look that took into consideration formulas and procedures, such as composition, angle and point of view, quality of light, and selection of subject matter. What was being represented remained unchanged. This does not diminish the camera's importance in defining an image. As with most inventions, unforeseen side effects create unintentional changes. As image makers became more sophisticated, they routinely used specific cameras and lenses to shape an image, and knowledgeable viewers can often trace the connections between the camera lens and the resulting picture. The effectiveness of green architecture depended upon the balance 친환경 건축의 효율성은 조화에 달려 있었다. of on-site energy sources with building energy conservation. 현장의 에너지원과 건물의 에너지 보존에 The more conservative, the building envelope, insulation and the tightness of construction. 더욱 보존력이 있을수록 건물 외피, 단열 처리, 건축물의 기밀, 공기 등이 새어들지 않음. The easier it was to match essential energy loads to the availability of on-site resources. 맞추는 것이 더 쉬웠다. 필수 에너지 부담을 현장 자원의 활용 가능성에 The design motto was conservation first. 건축 설계 모토는 보존 우선이었다. In colder climates, construction was focused 보다 추운 기후에서는 건축이 초점을 맞추었다. on solar energy gain, heat retention using higher insulation values and double glazing, and even movable insulation. 태양에너지 획득, 높은 절연 값과 이중창을 이용한 열이 보존, 심지어는 이동 가능한 절연 장치에 In warmer climates, attention was given to the solar control of the envelope. 보다 따뜻한 기후에서는 관심이 주어졌다. 외피의 태양광 제어에 Especially roofs and western facades, 특히 지붕과 서쪽 전면에 as well as to natural ventilation and daylighting. 자연 통풍과 자연 채광뿐만 아니라 Conservation-conscious design was in sharp contrast to previous modernist tendencies. 보존을 의식한 설계는 이전의 근대적 경향과 뚜렷한 대조를 이루었다. Of spatial generosity, complexity of form, expansive glazing areas, 공간의 넉넉함, 형태의 복잡성, 널찍한 유리창과 and reliance on abundant fossil fuels and mechanical systems for heating and cooling. 냉난방을 위해 많은 화석연료와 기계 장치에 의존하는 경향. Exercise 3. The effectiveness of green architecture depended upon the balance of on-site energy sources with building energy conservation. The more conservative the building envelope, insulation, and the tightness of construction, the easier it was to match essential energy loads to the availability of on-site resources. The design motto was conservation first. In colder climates, construction was focused on solar energy gain, heat retention using higher insulation values, and double glazing, and even movable insulation. In warmer climates, attention was given to the solar control of the envelope, especially roofs and western facades, as well as to natural ventilation and daylighting. Conservation-conscious design was in sharp contrast to previous modernist tendencies of spatial generosity, complexity of form, expansive glazing areas, and reliance on abundant fossil fuels and mechanical systems for heating and cooling. Music tourism sites and attractions generally attract two kinds of visitors.
음악 관광지와 명소들은 일반적으로 두 종류의 방문객들을 끌어들이는데, Those particularly drawn for whatever reason to the memory or music of a particular performer, composer or genre, most obvious for festivals. 그것은 가장 두드러지게는 축제에서의 특정 연주자, 작곡가 또는 장르에 대한 기억이나 음악의 어떤 이유로든 특별히 끌리는 사람들과 And those who are there. 그곳에 있는 사람들이다. Because the place fits into an itinerary, devised for other reasons. 그 장소가 다른 이유로 계획된 여행 일정표와 맞아떨어지거나, Or because the visit is likely to be enjoyable. 혹은 그 방문이 즐거울 것 같아서. Thus, at Abbey Road, a place identified in many general guidebooks. 따라서 많은 일반 여행 안내서에서 발견되는 장소인 애비 로드에서는 Most visitors were there, because they had some appreciation of the Beatles' music. 대부분의 방문객들이 비틀즈의 음악의 가치를 조금 알기 때문에 그곳에 있었지만, But others were there simply. 다른 방문객들은 단순히 그곳에 있었다. Because it was part of an agenda that included a range of obvious London landmarks. 예정된 일정의 일부였기 때문에 여러 확실한 런던의 명소들을 포함하는 Particular links to music sites are, however, much more idiosyncratic. 하지만 음악 관광지와의 특별한 연관성은 훨씬 더 개인 특유의 것이고, And dependent on personal musical taste. 개인적인 음악적 취향에 의존한다. Wider cultural and national links may also be evident. 더 넓은 문화적, 국가적 연관성 또한 명백할 수 있다. New Orleans and the Cajun region are popular with French tourists. 뉴 오를랜즈와 카준 지역은 프랑스 관광객들에게 인기가 있다. For French tourists, travel to New Orleans, in part allows an experience of francophone identities in the New World. 프랑스 관광객에게 있어 뉴 오를랜즈 여행은 부분적으로 프랑스어를 쓰는 정체성 경험을 가능하게 한다. 신세계 아메리카에서 Just as it is more likely to be Americans who visit Jim Morrison's grave in Paris. 마치 미국인일 가능성이 더 높듯이 파리에 있는 짐 모리슨의 묘를 방문하는 것이